Here is your text with punctuation added. Gewein Unis likewise einen einzigartigen Einblick in Kick the Bucket Geometry und das Magnetfeld des Himmelskörpers. Ob sich Kick the Bucket Magnet und Rotationsachsen eins sich verlangsamenden Sass starker oder weniger unmistakable ausrichten, ist jedoch ein offens Forschungsrätsel. Aber der Swinpools den nu entdeckten Objects konnte uns dabei helfen, dieses Mysterium zu knacken. Tatsächlich sendet der Pulsar nämlich rund 32 Stunden nach seinem Hauptpuls nach einen weiteren, schwachen Puls aus, der allerdings mit anderen Eigenschaften aufwartet. Kicks the Bucket Cave-Experten zufolge, distinkt darauf hin, dass wir es hier mit der Radiostrahlung der entgegengesetzten Magnetpools zu tun haben. Dieser Umstand macht aus dem Himmelskörper auch Cave leer ten bekannten Schneckenpulsar, der solche Zwischenpuls von sich gibt, wodurch sich Kick the Bucket Fragen zu seinen Hintergründen unterm Strich allerdings nur noch weiter vertiefen. Wie lässt sich das unmöglich erklären? Was haben Kick the Bucket Facklet pious Devotee zu dieser kosmischen Anomalie zu sagen? Gibt es irgendwelche Ansätze, mit dem sich das vermutlich unmöglich nachvollziehbar erklären lässt? Pious Devotee ja, Kick the Bucket gibt es, aber es ist kompliziert. Aber der Reihe nach, beit the Dust erste Theorie fast auf der Annahme, dass das Objekt in Magnetar verkörpert. Wir konnten es hierber likewise mit einer speziellen Pulsarform zu tun haben, beit the Dust sich durch ein extrem intensives Magnetfeld auszeichnet. Im Detail ist das Magnetfeld eines Magnetars rund 1000 Mal starker als das eines oblichen Neutronensterns und drüber hinaus erzielen ihr Radiopuls durch einen anderen Mechanismus, der es innen vielleicht ermöglichen konnte, auch bei niedriger Rotationsgeschwindigkeit weiter zu strahlen. Aber auch Magnetar haben ihre Grenzen, und ihre Perioden werden normalerweise in Sekunden und eben nicht in mehreren Stunden gemessen. Aber auch im Feld der Astronomie bestätigen Ausnahmen manchmal Kick the Bucket Regel, und in diesem Fall hort Kick the Bucket Ausnahme auf Cave wissenschaftlichen Namen 1E1613485055 und beschreibt einen Magnetar, der ein Rotationsperiod von 67 Stunden besitzt und tatsächlich Strahlung aussendet. Jedoch handelt es sich dabei Röntgenstrahlung und nicht Radiopuls. Vor diesem Hintergrund halten es manch Forscher likewise für wahrscheinlich, dass der unerklärliche Sternenrest in Wahrheit keinen Magnetar verkörpert und de weiteren nicht einmal einen Neutronenstern. Stattdessen so Kick the Bucket Elective Hypothesie konnte es sich dabei einen weißen Zwerg handeln und somit einen kleinen, sehr kompakten, alten Harsch. Genauer gesagt sind weiße Zwerge bei the Dust heißen Kernreterriesen Kick the Bucket übrig bleiben, wenn dies ihr aus ihr Halbstassen. Und tatsächlich drehen sich weiße Zwerge verglichen mit Neutronensternen deutlich langsamer, und doch wird bislang noch kein einzelner isolierter Vertreter dieser Himmelskörper beobachtet, der Radiopuls aussendet. Dazu gesellt sich bei the Dust tatsächlich, dass bei the Dust Untersuchungen in anderen Wellenlängenbereichen bislang kein Hinweis auf bei the Dust Existenz eines weißen Zwergs in der fraglichen Himmelstelle geliefert haben. Und so kommt es, dass sich stand jetzt nur eins mit letzter Sicherheit über bei the Dust Hintergrund des seltsam langsamen Objects sagen lässt, es ist ein Ostwatchseins Mysterium, das bei the Dust Fachwelt in Arge Erklärungsnot bringt. Denn ganz gleich als was sich der Himmelskörper letztlich auch puppen mag, wird zumindest einen Teil unseres astronomischen Regelwerks nu schreiben. Bei the Dust eigenartige Kombination aus langsamer Turn Radiopulsen und Zwischenpulsen zwingt bei the Dust Forscher dazu, bei the Dust Charakteristiken von Neutronensternen nu zu überdenken und es erinnert uns einmal mehr daran, dass das Universum noch viel spannend Überraschungen in petto cap Kicks the Bucket. Jedoch nicht nur für Kick the Bucket gemakklichsten Auswatchs des Kosmos, sondern auch für das Entgegengesetz Ende der Tempofonenstange. Denn tatsächlich ist es noch gar nicht lang her, dass Kick the Bucket Astronomen auch einen rekordverdächtig schnellen Neutronenstern gefunden haben, der sich innerhalb einer einzigen Minute über 40.000 Mal Kick the Bucket Eigenachse dreht. Der Rapid Gonzales der Sternenrest depelt halt besser, denn tatsächlich kommen Neutronenstern aufgrund ihrer enormen Attraktion zuweilen auch in Doppelsystem daher,
Wobei esse ren Stellenpartnern oft gültig Mengen a Material abzapfen. Die es in Folgdessen häufig zu periodisken Ausbrüchen energetischer Röntgenstrahlung kommt, besignen kick the bucket experten solche Parchen aus Neutronenstern und accomplice auch als Röntgendoppelstern und pious devotee cap einer dieser Röntgendoppelstern sein Rekordambitionen gleich in zweierlei Hinsicht unterstrichen. Rund 26.000 Lichtjahr von uns entfernt gelegen und auf bei the Dust Bezeichnung vor U182030 get oft, setzt sich das Couple aus einem nur 122 bis 16 Kilometers großen, jedoch one vor seinem Essentuaren Neutronenstern und einem etwa MIT großen, aber deutlich missermeren Weissenswerk zusammen. Pious Devotee mehr über das Auffallen klein Paar herausfinden. Cap das Gruppum Guaravagei Savel von der Technischen Universität Dänemarks 5 Jahr lang MIT dem Neser Röntgenteleskop aboard der ISS unterbeit the Dust Lupe genommen und dabei einige Faustig Überstungen ans Licht gebracht. Grundsätzlich können us bei the Dust sogenannten Oscillationen likewise kick the bucket leichten schnellen Schwankungen der Röntgenintensität, die waren der Strahlungsausbruch auftreten, Grundlagen Data über das Rotationstempo eines Neutronensterns liefern. Und im Fall der betroffenen Doppelsterns Zeiten kick the bucket Oscillationen, das sich der Neutronenstern verbluffend 716 mal kick the bucket eigen ax straight und das Wohlgemerkt star Sekund. In anderen Worten, Wolfer das Objekt in einer Minute likewise sage und schrabe 42.960 300, Waterch es nicht weniger als cave schnellsten bekannten Neutronenstern überhaupt verkörpern konnte. Bislang geht dieser Titel nach in cave Pulsar PSRJ 1748446, der ebenfalls 716 Umdrehung Genius Sekund hinlegt. Der Geschwindigkeitsstrom aber offiziell gedelt wird, sind noch weitere Folgebeobachten nötig, aber auch bei the Dust Zweitkomponente Doppelstensystems scheint neue astronomische Maßstab zu setzen. Im Detail benötigt der Weiss-Zwerg nämlich nur 11 Minuten, cave Neutronenstern vollständig zu umlaufen. Jedoch verdurn bei the Dust rasanten Umrundungen Preis, de kick the bucket Sternenrest nämlich sehr nah beieinander sind. Kann der Neutronenstern seinem Accomplice besonders viel Helium absaugen? Diacees sammelt sich daraufhin auf seiner Oberfläche, sein deit einen bestimmten Schwellenwert überschreitet und schließlich ein Thermonuklearblast in Posse setzt. Im Zuge dieser Ausbruch erstrahlt der Neutronstin bis zu 100.000 mal heller als bei the Dust son und sein Oberfläche bläht sich dabei rund 50 Kilometers auf. Und wenn du willst, das unsere Recordings künftig auf deiner YouTube-Seite erstrahlen, darfst du jetzt sehr gern ein Abo ausbrechen. Setze Druck ganz einfach auf das Däumchen und auf Abonnieren, nie wieder einen neuen Beitrag von uns zu verpassen. Bis bald. Simultaneously, at one point, the attractive post is the most dynamic, and it meanders the most. The attractive field doesn't wrap our Earth statically, it courses and varies. A phony problem is, are we encountering a superchron? A few researchers are distrustful. Are we truly confronting a post-shift, or is it all manipulative? The last shaft hop around quite a while back was quite a while back, considering that such occasions happen on average every 200,000 to 300,000 years. Researchers suspect that such periods without a post-hop are similarly as ordinary as patterns of a few hundred years. There have been evidently works in the Earth's history in which no shaft hop happened for a few million years. Specialists allude to such stages as superons, and we could be in the center of one of these periods. During the Cretan superon, the Earth's attractive field stayed stable for around 30 million years. We could right now be in a comparable, yet more limited stage. The quake of the North Pole would then be a typical variance and not an indication of a total jump. The explanations for an abnormally lengthy solidity of the Earth's attractive field could be geodynamo components. The external planet center could be in a especially steady stage, by which the stream designs in the fluid iron are presently barely upset. Some specialists convincingly contend that geomagnetic inversions are tumultuous and hard to anticipate, so lengthy stops are normal. They express that without additional proof, it's unrealistic to with certainty predict a post-inversion for the following 10,000 years.
What might a post-shift mean for our civilization? During a shaft shift, the Earth's attractive field will debilitate, which could imply that the Earth is briefly less safeguarded from radiation from space. This could debilitate nature and maybe additionally our bodies. In some ways, the specific impacts of a sharp decrease in the attractive envelope of our planet have not been adequately explored. Anyway, the fact that technological frameworks makes it sure, like satellites and correspondence organizations, would be disturbed by the radiation. In addition to interruptions to correspondence frameworks, we could experience blackouts. It's conceivable that more creatures will wander into regions where they don't have a place. Whales grounding themselves on shores is similarly possible, as is large groups of birds getting lost. No one knows how rapidly creatures will adjust to the new circumstances, and whether their inside route frameworks may adjust all the more rapidly to the new direction of north and south than our systems do. The degree to which a post-shift would influence the climate and environment is at present the subject of warmed banter. We essentially don't have any idea what would occur if the attractive south turned into the attractive north, as well as the other way around. What is sure right now is just that a post-shift would represent an extensive challenge for our super-advanced society. Researchers are right now checking each change intently with the goal that they would be able to survey potential dangers at an early stage. How did the Earth's attractive field come about? It's really a supernatural occurrence. The Earth's attractive field empowers our planet to have a climate and, hence, permits us to live. Planets without an attractive field, for example, Mars, lose their environment, if they ever had one. The geodynamo inside our planet is subsequently a genuine fortunate turn of events. Inside the Earth, the revolution causes electrically conductive fluid metal to be shaken this way and that, making attractive forces. The Earth's core comprises of a solid metallic internal core and a fluid external core. Iron and nickel in the Earth's inner layer are liquefied by extreme heat from the inner core. A kind of convection current makes the fluid metals circulate like bubbling water. The fluid iron is conductive, and its development produces electrical flows. These flows, in turn, create an attractive field. The Earth's turn forces these convection flows into twisting patterns. Researchers know this impact as the Coriolis force. Once created, the attractive field enhances the developments in the fluid metal, making a steady cycle that maintains the geodynamo. The outcome is a global attractive field surrounding the Earth like a giant bar magnet, forming attractive north and south poles. These cycles have been well informed and potentially made sense of by science. Regardless of this logical order, our attractive field is a logical supernatural occurrence. It seems perfectly organized, and without it, our reality wouldn't be what it is. The magnetosphere safeguards the Earth from the solar wind. The Earth's attractive field redirects the solar wind so it can't directly impact the planet. The solar wind literally compresses the attractive field on the side facing the sun. On the side facing away from the sun, the solar wind extends the attractive field, making a long tail known as a magnetotail. Notwithstanding this practically awesome defensive safeguard, the Earth gathers larger amounts of solar particles at the north and south poles and ties them in pocket-like fields. These regions were named after their pioneer as the Van Allen radiation belts. In 1958, the astronomer James Van Allen saw for the first time how charged particles of the solar wind are caught and packaged by the attractive field. Once caught, these particles travel along the attractive field lines from one pole to the next, gradually losing their charge. The internal layers of the Earth's atmosphere hence remain perfectly safeguarded. If particles do figure out how to escape, extreme conditions like the Carrington event can emerge. During this massive solar storm, people in the 19th century experienced one of the strongest geomagnetic storms of modern times. The sky appeared to be ablast with a play of colors, and flashes were flying from the juvenile message establishments. The spillage of normal molecule streams into the Van Allen rings, when sufficiently serious, produces a play of colors that we know as aurora or polar lights. The aurora borealis forms in the north, while the aurora australis makes the southern lights. Normally, these phenomena must be seen in the far north or south.
In 2024, the particle siege from the Sun towards the Earth was so intense that the northern lights were visible well into the interior of the continents. Some auroral lights were visible as far south as the Mediterranean region. People on the tropical Pacific island of Hawaii saw the display for the first time with their own eyes, and in the southern countries of Australia and even South Africa, people were excited by the strange polar lights. This version should be easier to read and understand with appropriate punctuation added. Let me know if you'd like further adjustments.